Okay, and this is the SR latch. In the SR latch, where we have observed the 4 conditions. For S equals to 0, R equals to 0, first condition, this is called as no change condition, or else it is called as hold condition. In this condition, we know the next state will be same as present state. That is Q of n plus 1 equals to Q of n. Similarly, the second condition, S equals to 0 and R equals to 1. This condition is called as reset condition. మీకు సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, R కి 1 వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ a reset condition. అంటే whatever the previous value in the flip flop, that will be erased and the value will be reset. And reset అంటే 0 set అయిపోతుంది. Q of n plus 1. That is Q of n plus 1 equals to 0 for S0 and R equals to 1. Similarly, when S is 1 and R is 0, set 1 అవుతుంది కాబట్టి we are saying the next state of Q of n plus 1 equals to 1. Whatever may be the previous value, that will be overwritten as 1. 0 unna 1 create అవుతుంది, 1 unna కూడా 1 create అవుతుంది. Okay. And for the invalid condition, when both S and R are 1, this is indeterminate state, which is called as invalid state of the flip flop. Okay. Now we are going to verify the flip flops SR latch as a flip flop. The first condition we are seeing, the first SR flip flop, we are taking the NAND latch, SR NAND latch, and we are connecting 2 more NAND gates. We are connecting 2 more NAND gates like this, S and R, and we are going to apply the clock signal. You can see in the block diagram, the clock is given as a triangle symbol. This is called as edge triggering. Clock అనేది triangle లో ఉంది కాబట్టి edge triggering, and we don't have any bubble లేదు కాబట్టి we call this as positive edge triggering. అదే మనం ట్రయాంగిల్ సింబల్ లేకపోతే ఏమని చెప్పానన్నా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్ లో బబుల్ ఉంటే నెగటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ బబుల్, పాజిటివ్ లెవెల్ ట్రిగ్గరింగ్. అండ్ దిస్ సర్క్యూట్ we have shown here the triangle symbol and a clock signal that is connected. We don't have the bubble, therefore this is called as positive edge triggering. By seeing the block diagram, we have to understand what type of triggering the circuit is working. Here the circuit is working for the positive edge triggering. Okay. Now we are going to verify the 4 conditions for S and R. Okay. Here, since the clock is applied, we are calling this circuit as synchronous sequential circuit. And a clock the response we can also call as synchronous flip flop, SR flip flop అని కూడా అనొచ్చు. అంటే క్లాక్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. Now the first condition we are going to see, when S equals to 0, R equals to 0. Here you can observe the NAND gates, NAND gate 1, NAND gate 2, NAND gate 3, NAND gate 4. Now, when see here the clock signal, clock is, I have in the functional table కింద మీరు చూడండి arrow mark upside చూపించింది. This is indicating positive edge. That is, this interval will work for the positive clock. Positive clock లోనే మనకు వర్క్ అవుతుంది. అంటే పాజిటివ్ క్లాక్ అంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి. See, this is the positive clock. This is the clock signal. In this clock signal, whenever it is seeing this positive edge, and positive edge చూసినప్పుడు మాత్రమే రెస్పాన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. Whenever the clock signal is changing from 0 to 1, then only your outputs, the next state outputs Q of n plus 1 will change. అంటే ఈ ఈవెంట్ దగ్గర మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇన్ బిట్వీన్ మనకు 1 నుంచి 0 డ్రాప్ అవుతున్నా సరే, within this interval the response will not change during this interval. అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ ఎక్కడైనా సరే రెస్పాన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. Okay. Okay, this is your clock. The clock will reflect only the positive edge. After the positive edge, within this interval, for the next, until the next positive edge, during this interval, the output values will remain the same. అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్ కనిపించినప్పుడు మాత్రం ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా మాత్రమే అవుట్పుట్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ క్లాక్. నౌ సీ నాకు క్లాక్ 1 అప్లై చేశాను, NAND gate 1, NAND gate 2, both the inputs are 0. Both the inputs 0 అప్లై అయితే if for the NAND gate, if one input is 0, the output of NAND gate equals to 1. Output of NAND gate 2 is also 1. అప్పుడు 1 రాశాను, చెక్ చేయండి. Now the response coming from the NAND gate 3 and NAND gate 4. For the NAND gate 3, one input is 1 and the second input is coming from Q and bar. Similarly, for NAND gate 4, one input is 1 and the second input is coming from Qn.
Therefore, I am writing the equation for Q of n. And Q of n యొక్క next state రాస్తున్నాను. You see here, this is the next state of Q of n. This is the next state of Q of n. Next state of Q of n. That is, we are calling this as Q of n plus 1. We are calling this as Q of n plus 1. The next state of Qn is Q of n plus 1. Okay, we are taking the Q of n, next state of Q of n plus 1, and we have writing the equation as NAND gate now. NAND gate ante emavutundana, as we know, if the for a 2-input NAND gate A and B, we can write A into B whole bar and rastana NAND gate A into B whole bar. Similarly, here the 2 inputs are, one is 1, the first input is 1, and the second input is feedback from the Qn bar. Therefore, by seeing this Qn bar, we have to see here this Qn, this is given as feedback here. Therefore, this Qn bar is given as input for the NAND gate 3. We can write 1 into Qn bar whole bar. This will be equals to Qn. Therefore, we can say whenever S equals to 0 and R equals to 0, whatever the value, previous value is there, the same value will be there. Previous value మీరు 0 తీసుకుంటే 0 నే ఉంటుంది, 1 ఉంటే 1 నే ఉంటుంది. If Qn is 0, Qn bar will be 1. Complement అవుతుంది. This is the first condition. That is the first condition. Okay. Similarly, we are going to check the second condition. The second condition, the first condition I have written S0 or 0. Second condition, S equals to 0 or equals to 1. Previously చెప్పాను R1 వచ్చింది కాబట్టి రీసెట్ అవ్వాలి. నాకు రీసెట్ కండిషన్ కావాలంటే, therefore I am applying for the same circuit S0 and R equals to 1. S0 and R equals to 1. You can verify. You can verify here. S is 0, R is 1. S is 0 and R equals to 1. Therefore, NAND gate 1 and NAND gate 2, you can observe, since for the NAND gate 1, one input is 0, the output equals to 1. NAND gate output is 1. For the second NAND gate, both the inputs are 1. Therefore, NAND gate 2 output is 0. Now, identify. ఇప్పుడు నాకు ఏం చెప్పి మనకు తెలిసిన డెఫినేషన్ ఏంటన్నా, NAND gate definition మనకు ఫ్రీక్వెంట్గా గుర్తుండాలన్న. If you observe the NAND gate 4, one of the input is 0. NAND gate ఒక ఇన్పుట్ 0 కనిపించేస్తుంది. It doesn't wait for the second input. NAND gate function table మీరు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు it doesn't wait for the second input. Therefore, output of the NAND gate 4 equals to 1. Output of the NAND gate 4 equals to 1. And ఏమవుతుంది, output of NAND gate 4 అంటే Qn bar అనేది 1 అయింది. This indicates this 1 is applied as feedback to the NAND gate 3. Here, since both the inputs are 1, the output Q of n equals to 0. This will be equals to 0. Okay. The output Q of n equals to 0. Okay, got it. నేను ఎలా వచ్చిందో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాను. If I want to write the equation Q of n plus 1, I am writing the equation as, since we are having the one input is 1 and the second input is Qn bar, we are writing the output as Qn. Okay, but మనకి equation writing కడే, since you can verify to write this equation, నాకు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ వాడకుండా ఐఎమ్ చెకింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద Q of n plus 1. ఎందుకని చెక్ చేస్తున్నాను, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద NAND gate 4, one of the input is 0 అంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది NAND gate 4 దగ్గర నుంచి జనరేట్ అవుతుంది ఇనిషియల్. Therefore, I am writing the equation for Q of n plus 1 bar, that is the next state of Q of n bar. This will be equals to, one input is 0 and the second input is Qn. The second input is Qn, sorry, not Qn bar, Qn. The second input is Qn. Second input is Qn. This will be equals to 0 into something, that will be equals to 0. 0 complement equals to 1. Therefore, this output equals to 1. When Q of n plus 1 bar equals to 1, its complement will be equals to 0. అంటే మీరు ఈక్వేషన్ లో చూస్తున్న అదే రిజల్ట్ వస్తుందని మీరు టేబుల్ డయాగ్రామ్ లో మీరు వాల్యూస్ అప్లై చేసి చెక్ చేసుకున్నా కూడా అదే కనిపిస్తుంది. హియర్ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద NAND gate functionality. NAND gate functionality మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ రాస్తున్నాను.
చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనిపిస్తుంది. AB, I want to write the output for the NAND gate. This is NAND gate output రాస్తాం. చెక్ చేయండి. 0 0 తీసుకుంటే NAND gate output equals to 1. 0 1 తీసుకుంటే this will be also 1. 1 0 తీసుకున్నా this will be 1. When both the inputs are 1, this will be 0. And the indication ఏంటంటే here, if you observe the NAND gate, if any one of the input is 0, the output is 1. Therefore, we can write the equation for y as y equals to a into b whole bar. A into b whole bar. Based upon this equation, here in place of a, we are having s. In place of b, we are having the r. Or else, you can check with respect to the NAND gate 3 or NAND gate 4. అంటే NAND గేట్ లో ఇక్కడ NAND గేట్ 4 దగ్గర అవుట్పుట్ ఎలా రాయగలిగానంటే నాకు ఒక ఇన్పుట్ 0 వచ్చేసింది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ వన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ 0 డజంట్ చెక్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇన్పుట్ ఫర్ NAND గేట్. NAND గేట్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక ఇన్పుట్ 0 ని అబ్జర్వ్ చేసిన వెంటనే ఇట్ డజంట్ వెయిట్ ఫర్ ద సెకండ్ సిగ్నల్. దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ సే దిస్ యాజ్ 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కండిషన్. ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. Okay, when s equals to 0 and r equals to 1, whatever may be the previous value, here x I am showing the value as x here, right? Because whatever may be the previous value, output in the next state will be equals to 0. Therefore, this is indicating reset condition. This is indicating reset condition. Okay. Next, we will see third condition. When s equals to 1 and r equals to 0, when s equals to 1, r equals to 0. Now, we observe the condition, third condition. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది? s కి 1 అప్లై చేశాను, r కి 0 అప్లై చేశాను. By applying s equals to 1 and r equals to 0. Now, ఇప్పుడు ఏమవుతుందన్న NAND gate 1, NAND gate 2 చూడండి. For NAND gate 1, both the inputs are 1. Clock and s are 1. For NAND gate 2, r equals to 0 and s clock equals to 1. Therefore, we can write the outputs of first level. NAND gate 1 output, if you check, this output will be equals to 0. And the NAND gate 2, the output will be equals to 1. Now, ఇందాక చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నాకు NAND gate 3 నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందా, 4 నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందంటే ఫస్ట్ the response will come from the NAND gate 3 itself. ఎందుకంటే one of the input is 0. NAND gate 3 లో ఒక ఇన్పుట్ 0 అయిపోయిందన్న. Therefore, it doesn't wait for the feedback. Feedback signal కోసం చెక్ చేయదు. Q and bar ఏమవుతుందని చెక్ చేయదు. Therefore, NAND gate 3 0 ఉంది కాబట్టి the output of NAND gate 3, this will be set to 1. That is Qn will be equals to 1. Qn అనేది 1 కి సెట్ అయిపోయింది. This 1 is applied as the feedback to the NAND gate 4. 1 and 1, this will be set to as 0. అది 0 కి సెట్ అయిపోతుంది. This will be set to as 0. Okay. Based upon this, we can write the equation. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి రాయాలి? By seeing the output ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి NAND gate 3 నుంచి వచ్చింది కాబట్టి I am writing the equation for the Qn, output of the NAND gate 3. Qn యొక్క నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏమవుతుందంటే Qn bar కాబట్టి therefore 0 into Qn bar is the feedback signal and whole complement NAND gate కాబట్టి 0 into something is 0, 0 complement is 1. Therefore, the output of NAND gate 3 is 1. Similarly, complement will be equals to 0. This is the third condition, or simply we can say this as this will be as a set condition. Set condition మనం కాల్ చేయొచ్చు. See the function table. Function table లో clock equals to 1, s1, r equals to 0, whatever may be the previous value in the present state is 0 or present state is 1, then the next state will be equals to 1. This is called a set condition. Okay. And the last condition, we can say when s equals to 1 and r equals to 1, this state is indeterminate state or invalid state of the SR flip-flop. SR flip-flop lo using NAND gates తో చేస్తున్నప్పుడు when s equals to 1 and r equals to 1, this is called as indeterminate state, since the both q of n plus 1 and q of n plus 1 bar are trying to get equal value.
0 అయితే 0 ట్రై చేస్తుంది, 1 అయితే 1 ట్రై చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే నాకు Q1 ఉంటే Q బార్ ఖచ్చితంగా 0 అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 values, నార్మల్ ఫామ్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ. See how we are getting the same value. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Here, if you observe, when S equals to 1 and R equals to 1, S1 R1 apply చేశాను. S equals to 1, R equals to 1, clock equals to 1. Therefore, the outputs of NAND gate 1 and NAND gate 2 are trying to get the value as 0. రెండు కూడా 0. The status of the values NAND gate outputs 1 and 2, this will be 0, 0. Now, NAND gate 3 కి one of the input is 0, NAND gate 4 కి one of the input is 0. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే both the NAND gates will try to get the outputs as 1. ఇక్కడ ఏమైనా వాల్యూ, ఇక్కడ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, NAND gate 4 and NAND gate 3, the Q of n plus 1 1 కి ట్రై చేస్తుంది, Q of n plus 1 bar కూడా 1 కి ట్రై చేస్తుంది. Therefore, which is not a valid state or invalid state, we can call this as indeterminate state, which is not available, and theoretically this is not valid statement. Therefore, in SR flip-flop, the disadvantage or invalid state, we are calling this as S equals to 1 and R equals to 1. This state is not allowed. Okay, this is the SR flip-flop now. Total 4 conditions check chesam. We will see the 4 conditions. In the fourth condition, when S equals to 0, R equals to 0, S equals to 0, R equals to 1, when S equals to 1 and R equals to 0, and when S equals to 1 and R equals to 1. See, for all the conditions, we have verified that output equations and functional table verify chesannanu. Okay. You can see this table, the 4 conditions with the figure now. Exam point of view ఏంటంటే, if they're asking for 7 marks, you have to draw the functional table, you have to draw the logical diagram, and you have to write the output responses for each and every condition. This is the whole concluded condition. అంటే ఎవ్రీ టైం కూడా నేను ఇందా చూపించిన స్లైడ్స్ లో అన్ని మీరు రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. జస్ట్ మీరు దిస్ స్లైడ్, ఈ స్లైడ్ లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది. విత్ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్, మీరు పాయింట్స్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లో రాసుకోవాలి, మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో మీరు దాన్ని మీరు చేయండి. Okay, when S0 and R0, this is called as no change condition, hold condition, then the present state and next states will be equal. That is Q of n plus 1 equals to Q of n. Okay, similarly, second condition, when S is 0 and R equals to 1, during this condition, the next state will be reset condition. Whatever may be the previous state or present state, whatever may be the value of Q of n, the next state will be reset to 0. Similarly, third condition, when S equals to 1 and R equals to 0, the next state Q of n plus 1 equals to 1. Then whatever may be the previous state or present state, Q of n ఏదన్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? In this way you have to explain. ఓకే, నన్ను ఎవరికన్నా ఇంకా డౌట్స్ ఉందన్న SR ఫ్లిప్లో ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ చాలా ఈజీనండి. మీకు అర్థం కాలేదు, ఎక్కడ డౌట్ ఉందంటే అడగండి, నన్ను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, నాకైతే ప్రాబ్లం లేదు. Anyone have any doubts? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా అన్న? There is no significance of preset and clear. When both preset equals to 1 and clear equals to 1, then this will work as synchronous sequential circuit. Okay, నేను మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని రీకాల్ చేస్తున్నాను, మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. See, SR flip-flop we have studied with as clock signal. Clock signal తో స్టడీ చేసినప్పుడు we have called that circuit as synchronous clocked sequential circuit అని పిలుస్తాను. క్లాక్ మీద డిపెండ్ అయినప్పుడు. If you add extra 2 pins, preset and clear, preset ని clear ని రెండింటిని యాడ్ చేస్తే we are calling this as asynchronous or direct inputs. Since for the NAND gates, if you observe in the circuit diagram, the NAND gate G1 and G2 is having the 2 extra pins, preset and clear. As we know, for the NAND gate, if any one input is 0, output is 1. By taking that logic,
If preset equals to 0, this will have control over G1. G1 ఎలా కంట్రోల్ అవుతుంది? preset కి 0 అప్లై చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ G1 అవుట్పుట్ ఈక్వల్స్ టు 1 అవుతుంది. If clear equals to 1, G2 output will be equals to 1. We have to keep in mind that we should never apply the preset and clear as 0, 0. Preset ni clear ni రెండింటిని 0, 0 కి అప్లై చేయకూడదు. This leads an uncertain state or invalid state. ఎందుకని both Q and Q bar will try to get logic 1. This is invalid condition. Okay. But ఎలా చేయాలి దీన్ని ఇక్కడ వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు we are working in the two conditions. The first condition we are discussing when preset equals to 0 and clear equals to 1. Preset ni 0 apply చేయండి, clear ni 1 apply చేయండి. When preset equals to 0, this indicates the NAND gate G1 output Q equals to 1. This will reflect Q bar will be equals to 0. That state we are calling this as when preset 0 and clear equals to 1, the output of the flip-flop is set condition without significance of the clock. Clock మీద depend అవ్వకుండా whatever the outputs of G3 and G4. G3, G4 దీనికి ఏం ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంది చెక్ చేయట్లేదా? Just the output is controlled with respect to the preset itself. Similarly, if we give clear equals to 1, clear ki మీరు 0 అప్లై చేశారు, and if you are applying preset equals to 1, clear 0 and preset ని 1 అప్లై చేశారు. సెకండ్ కండిషన్ చూస్తున్నాం. At this state, by seeing the clear equals to 0, the output of NAND gate G2, this will be set to 1. ఇది 1 చూడండి, ఇది ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా Q bar 1 కాబట్టి Q output will be set to 0. This condition we are calling this as when preset 1 and clear equals to 0, the output of flip-flop clears to 0. This is called clear condition. Now, if you want to make the circuit as synchronous, completely synchronous mode lo work చేయాలన్నప్పుడు we have to disable preset and clear. ఇక్కడ disable చేయడానికి just will make preset equals to 1. Preset ని 1 అప్లై చేస్తున్నాం. Similarly, clear కూడా 1 అప్లై చేస్తే, if you by applying the clear equals to 1, then this circuit will work as synchronous clocked SR flip-flop. Previous circuit లానే వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకని NAND gate కి ఒక ఇన్పుట్ 1 వస్తే it doesn't affect the output now. It will wait for the remaining inputs. G1 చెక్ చేయండి, G1 లో preset 1 అప్లై చేసాం. It is waiting for the response from G3 and the feedback Q bar. Similarly, if you observe the G2, the clear input equals to 1. Therefore, it is not waiting for the clear. It is waiting for G4 response and Q bar and Q response. ఈ రెండు responses కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. This indicates the flip-flop will work as normal SR flip-flop with clock. అంటే clock మీద డిపెండ్ అవుతూ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద వేరియేషన్ అని మీకు ప్రీవియస్ దానికి దీనికి వేరియేషన్ ఏంటో మీరు చెక్ చేసుకోండి. SR flip-flop with clock కి SR flip-flop with preset and clear. ఇది ఎందుకంటే యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే from this point we are going to see all the flip-flops. అంటే SR flip-flop తర్వాత JK చెక్ చేస్తాం, JK తర్వాత D flip-flop చెక్ చేస్తాం, దాని తర్వాత T. అంటే రిమైనింగ్ 3 flip-flops కూడా the same circuit configuration. This is the final circuit configuration, that is SR with preset and clear. ఎక్కడ వాడుతున్నా సరే ఇదే మోడల్లో వాడుకుంటాం మనం. ఓకే, మీకు వీటి డెఫినేషన్స్ ఏంటో అర్థం కావాలన్నా. ఓకే, and one more thing is the functional table. Whatever the functional table here you are seeing, the same functional table will be applied for JK and D and T. Small modification అన్నకు SR flip-flop లో ఉన్న invalid state ఏంటన్నా, in SR flip-flop when both S and R inputs are 1, this is invalid. అంటే అవుట్పుట్ ఏంటో మనకు తెలియట్లేదు ఇక్కడ. అంటే 0 వస్తుంది లేదా రెండింటికి 1 వస్తుంది. We have to eliminate this invalid state. This invalid state will be eliminated in the JK flip-flop. JK flip-flop లో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అది ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం అంటే we will see in the next class. అంటే ఎలా తీసుకుంటాం, దీనికి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ కి డిలే యాడ్ చేస్తాం. డిలే యాడ్ చేయడం ద్వారా రెస్పాన్స్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఓకే, this is the SR flip-flop with synchronous and asynchronous modes.
Okay. In the next class, we are going to see. In the next class, we are going to see the remaining things. See, till now we have completed up to this point. We are going to see JK flip-flop. May circuit diagram చూడండి. JK flip-flop circuit diagram కూడా same as SR flip-flop. Only extra 2 lines add అవుతున్నాయి. JK flip-flop, and we are going to verify functional table with respect to the timing diagram. ఇక టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా గీస్తున్నాం, ఆ డయాగ్రామ్ కి రిఫ్లెక్షన్ ఏంటనే చూస్తాను. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి వెరిఫై చేసుకోవాలి. మీకు ల్యాబ్ లో కూడా యూఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా దీస్ డయాగ్రామ్స్. యాక్చువల్లీ ఫర్ యువర్ బ్యాచ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద ల్యాబ్, STLD ల్యాబ్. ఆ ల్యాబ్ మీకు మాక్సిమం ఒక 1 week ఆర్ 5 to 6 days టైం ఇస్తారు. కాలేజ్కి బ్యాచెస్ వైజ్ గా పిలుస్తారు. పిలిచినప్పుడు యూ విల్ డూ ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ 2 to 3 ల్యాబ్స్. 2 ల్యాబ్స్ ప్యారల్ గా జరుగుతాయి కాబట్టి EDC ల్యాబ్, STLD ల్యాబ్ 2 జరుగుతాయి. ఆ 2 ల్యాబ్స్ కూడా ప్యారల్ గా కంప్లీట్ చేయాలి. Okay, we will give supporting manual. You have to come with that manual and you have to do the entire lab within 2 or 3 days. అప్పుడు మళ్ళీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ల్యాబ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఈజీ. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు యువర్, మీకు ఎవరు వచ్చినా సరే మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ల్యాబ్. దిస్ ల్యాబ్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో. ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ ఎవరైనా చేయాలనుకున్నా కూడా ఈ ల్యాబ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సిమిలర్లీ we are going to verify D flip-flop and its timing diagram, T flip-flop and its timing diagram. With this we will complete the flip-flops now. With this we are going to complete the flip-flops. After that we will see the conversions from one flip-flop to another flip-flop. Okay, none any doubts on ikkada varaku? నన్ను మోస్ట్లీ వన్ మోర్ టైం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. రేపు పాసిబిలిటీ ఉంటే క్లాస్ తీసుకుంటాను. నాకు యాక్చువల్ వేరే ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ సెక్షన్లో, ఎగ్జామినేషన్ వర్క్ అవుట్ ఉంది. ఆ వర్క్ అయిపోతే ఐ విల్ టేక్ ది క్లాస్ ఇన్ బిట్వీన్ 10 to 11. ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ టేక్ ద క్లాస్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ఆర్ సండే. సండే కూడా ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను. మీరు పేషెన్స్గా ఒక 1 hour టైం ఇవ్వండి అంతే. 1 hour అయితే మనకు మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది. ఓకే, మన యాక్చువల్ 9:30 to 10:30 అన్నాం. 10:30 అయింది, మధ్యలో ఒక 10 minutes బ్రేక్ వచ్చింది. ఓకే, మీరు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుందండి. ఎందుకంటే ఆడ్ టైమింగ్స్లో క్లాస్ చెప్పడం అనేది నాకు కూడా డిఫికల్టీ. ఎందుకంటే హాలిడే ఎంజాయ్ చేయాలి, నాకు కూడా ఉంటుంది, మీకు ఉంటుంది.